الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ang Allah ang pinakadakila, ang mga tapat ay tumayo sa panalangin sa harap niya ng may tapat at pagmamahal at pagpakumbaba. Si Allah ang pinakadakila, ang mga pintuan ng kabutihan ay nabuksan at ang mga tao ay nagsikap para sa kanyang kapakanan na may pag-asa at takot. At ang kay Allah ang lahat ng papuri. Palillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Sa Allah ang lahat ng papuri, Panginoon ng mga kalangitan at Panginoon ng lupa. Panginoon ng lahat ng nilalang. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. At sa kanya ang kadakilaan sa mga kalangitan at sa lupa. At siya ang makapangyarihan at pinakamatalino. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, pananampalataya at pagkakataong maabot ang pinagpalang buwan ng Ramadan. Tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinahinitulutan niya tayong mag-ayuno, magdasal, magbigay ng kawanggawa at magbalik loob sa Kanya. Pinatunayan natin na walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinapatunayan natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang sugo. Naway ibuhos ng Allah ang Kanyang kapayapaan at pagpapala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan at sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang landas hanggang sa uling araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The believers fasted for Him in devotion and servitude. Allahu Akbar. The faithful stood in prayer before Him with love and humility. Allahu Akbar. The doors of God were open and people strove for His sake in hope and fear. And unto Allah belongs all praise. We cannot enumerate His praise as He has praised Himself. Allah said in the Quran, "Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin." All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala alone. He is the Almighty, the All-Wise. Let us praise Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all creation. He is the one who given us life, faith, and the opportunity to reach this blessed month of Ramadan. We thank Him for allowing us to fast, pray, give charity, and turn to Him in repentance. We bear witness that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and we bear witness that dito sila ay dapat magalak, magsaya. Ito ay higit na mabuti kaysa lahat ng kanilang iniipon. Sa buong Ramadan tayo ay nag-aayuno, nanalangin, nagkakawanggawa at pinatibay ang ating ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa Allah na sa pagbibigay sa atin ng lakas upang makumpleto ang magandang paglalakbay na ito. Naway maging paalala sa atin ang aid na ito upang ipagpatuloy ang mabubuting gawa na ating isinagawa nitong Ramadan, kabaitan, pagkabukas palad, pagtitiis at pagmawalasay sa isa't isa. Naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan, pagpalain ang ating mga pamilya, at punuin ang ating mga puso
ng kapayapaan at pananampalataya. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang araw kung kailan nagsagawa ang mga mananampalataya sa biyaya at awa ng Allah. Ito ay isang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-ayuno, na natiling matiyaga at magpapagumbaba at taos-pusong nagbabalik loob at nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr, wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging magaan para sa inyong ang mga bagay. Hindi mahirap. Nais niya na makumpleto ninyo ang bilang ng mga araw ng pag-ayuno. Purihin ninyo siya dahil sa paggabay niya sa inyo upang kayo ay mapagpasalamat. My beloved brother and sister in Islam, today we celebrate the blessed and joyful day of Eid al-Fitr. A day filled with happiness, gratitude, and unity. It is a day of victory after completing a month of faithfulness, patience, and worship during the holy month of Ramadan. Allah said in the Quran, "In the bounty of Allah and His mercy, so in that let them rejoice. It is better than what they accumulate." Throughout Ramadan, we fasted, prayed, give charity, and strengthened our relationship with Allah. Today, we thank Allah for giving us strength to complete this beautiful journey. Let this Eid be a reminder for us to continue a good deeds we practice during Ramadan. Kindness, generosity, patience, and compassion toward one another. May Allah accept our fasting, our prayers, and our charity. May He forgive us our sin, bless our families, and fill our heart with peace and faith. This day is not just a simple celebration. It is a day when believers rejoice in the grace and mercy of Allah. It is a reward from Allah to those who fasted, remain patient and humble, and turn sincerely to Him. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah wants things to be easy for you, not difficult. He wants you to complete the days of fasting and to praise Him for guiding you so that you may be thankful. Ang Eid ay araw ng pasasalamat at pagpasalamat dahil ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Ang isang araw na dapat maging dakila na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na lakas upang makumplito ang Ramadan. Ngunit mga kapatid sa Islam, nais nating maitanong sa ating mga sarili, nagbago na ba tayo pagkatapos ng Ramadan? Ang Ramadan ay isang paaralan ng pananampalataya, isang pinagpalang buwan na maraming mahalagang aral na itinuturo nito sa atin. Isa na rito ang takwa, takot at kamalayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas sa kasalanan, paggawa sa kabutihan, at pagiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras. Pagtitimpi at pagpasensya. Sa Ramadan ay natutunan natin pigilan ang gutom, magalit, masasamang salita, masasamang gawain, kawanggawa at pagmamalasakit. Sa Ramadan, natutunan natin o natuto tayong tumulong sa mamahirap. Ang tunay na tagumpay sa Ramadan ay hindi lamang sa pagtigil ng pagkain o pag-inom. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbabago ng ating puso at paglayo sa kasalanan at ang paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang Ramadan ay nagturo sa atin ng pagdarasal, pagsala, ipagpatuloy natin ito kahit matapos ang buwan ng Ramadan. Kung ang Ramadan ay nagturo sa atin ng pagbasa ng Quran, huwag natin itong kalimutan, ipagpatuloy natin. Kung ang Ramadan ang nagturo sa atin ng kabaitan at pagbibigay ng kawanggawa, panatilihin natin ito. Eid is a day of thanksgiving and thankfulness because Allah guided us to Islam, and a day to be grateful that He gave us the strength to complete Ramadan. But brother and sister in Islam, we should ask ourselves, have we truly changed after Ramadan? Ramadan is a school of faith during the blessed month during this blessed month. It teaches us many important lessons. One of them, taqwa, fear and consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. The main purpose of fasting is to gain taqwa. Taqwa makes us capable of avoiding sin, eager to do good deeds, closer to Allah subhanahu wa ta'ala at all times.
discipline, and patience. During Ramadan, we learn self-control. We learn to prevent ourselves from hunger leading to anger, bad words, evil deeds. A true Muslim does not only fast from our differences and strengthen our bonds as brother and sister in faith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The believers are like one body. When part suffers, the whole body suffers with it." So on this day, let us visit our parents, let us embrace our brother and sister, let us help the poor, let us bring happiness to the orphans. The true spirit of the Eid is not just about clothes, food, or festival celebration. The real Eid is for the person whose sins were forgiven, heart has sinned, and who has drawn closer to Allah subhanahu wa ta'ala. My beloved brother and sister in Islam, let us not allow Ramadan to end and only for us to return on our old sinful ways. Instead, let make us the beginning of a new life of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا وسددنا وثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم كما ربونا صغارنا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا واجمع بيننا على الخير والمحبة. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان وارفع عنهم البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المظلومين وفزر قلوب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ويسرته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن رفيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وما علمنا منه وما جهلنا. الله وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربوا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا توبة نصوحة وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسنة من الكذب وأغننا من الخيانة. اللهم أعذنا من النار. اللهم أعذنا من النار يا الله يا رب العالمين. اللهم أعذنا من النار يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمؤمنين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المغفور لهم واجعلنا من أتقاء من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرحمة والإثم من النار والفوزان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل أنتم وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Ya Ustaz, Ustaz namo kalasahan dalam Tuhan. Maapakan nyo. Maulin kuantan. Nahubo na yun.
Masyaallah, badi. Salah, madagdagan pa yung asawa ni Bro Jim. Haba. Salah. Cellphone. Iyan na. Masalah. Masyaallah. Awal dulu. Once again. Masyaallah. Jazakumullah khair. This is yours? We can put it there. Yeah. Masyaallah. Barakallah. Takabbalallah minna. I want to give zakatul fitr. Ya, inshallah. Salam. But Zakatul Fitr after Salat become Sadaqah, not Zakatul Fitr already. Okay, all right. Yeah. I just want to take it out. Yeah. Maybe Allah accept it. Yeah, accepted. But in your niyyah, still your niyyah too. Yes. Salam. Where's the card? Salam. Notum. Mubarak, my brother. Masyaallah. Ini kita. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, bro. Jazakallah khair, masyaallah. Thank you very much. Ibu Bapak. Masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Masyaallah, bro. Takabbalallah. Barakallah. Very nice food. Very nice. Thank you, bro. Masyaallah, jazakallah khair. Masyaallah. Sabit na tiwak po na lang daw ito ulit. Okay, 07. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Once you receive your empty bag, go and see your mom, okay? Thank you. Hindi siya mag-pray, masalutan gusto kaya wala ito. Adin sa hello na. May delivery tayo.